nucleotides. See, the first ring what you are seeing is important, beta. Basically, in the nucleotides, we have purines and pyrimidines, right? Yes, ma'am. So, see here, this is a purine ring what we are finding. So, in this purine ring, so generally question will be asked like individual atoms are contributed from where? What is like suppose individual atoms in purine ring, for example, first nitrogen is contributed from aspartate, second carbon is coming from N10 formyl tetrahydrofolate, okay, third and ninth nitrogens are contributed by glutamine, okay beta. So वैसा Yes, ma'am. like आपको like सारे numbers है ना बेटा, seventh nitrogen by glycine and so on, sixth carbon from carbon dioxide and eighth carbon from N10 formyl tetrahydrofolate. So you should know this structure thoroughly. So each individual atom's contribution is coming from where? There will be a question like this, okay? So many Yes, ma'am. compounds contribute to the purine ring of the nucleotides. So we have, that is first thing we should know. Then, so see, even this cycle is actually not that important, beta. Metabolic pathway of the synthesis of inosine, which is a parent purine, not required. See, adenosine and guanosine are the basic purines, right? AG. Adenine and guanine. So synthesis of adenosine and guanosine is coming from inosine monophosphate, but never such questions have come. You can cross check. Have you cross checked the questions from the question bank also for this metabolism? Yes, yes. For protein metabolism. Yes, हाँ, ma'am. अच्छा करो. ऐसा कुछ नया तो नहीं लगा ना बेटा? एवरीथिंग वाज कवर्ड, राइट? हाँ, नहीं मैम, थे करेक्ट, पूरे थे मैम, जो आप कवर कर रहे सही थे मैम. हाँ बेटा, ये कभी नहीं आया बेटा. सो टाइम रहा तो एक बार देख लो, अदरवाइज जस्ट लीव इट. हाँ, हाँ मैम, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ट्रिप्टोफैन का आया था मैम, एक अच्छा अच्छा, सेरोटोनिन सिंथेसिस का आया था मैम. ओके ओके ओके. वो साइकिल एक बार देख लियो तो हो जाता बेटा. देखी मैम, कल ही देखी वो. अच्छा अच्छा. सो लिखे वो आंसर्स फिर. हाँ लिखे मैम, वो लिखी मैम वो. ओके, नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Salvage pathway of purine nucleotide synthesis, this one. Okay. Salvage Yes मैम. pathway is the shortcut pathway which usually takes place inside the RBCs. Okay. And also inside the neurons, we generally see this shortcut pathway of synthesis of purines. Like, see, adenine is getting converted to adenosine monophosphate in the presence of adenine phosphoribosyl transferase. Here, this phosphoribosyl pyrophosphate is converted to high energy phosphate. Okay. Then similarly, you have guanine getting converted to GMP. Okay, and the enzyme is hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, and PRPP PPI is same. Third is hypoxanthine is converted to inosine monophosphate. Again, the enzymes and coenzymes are same. Okay, so that's what is salvage pathway. Free purines, that is adenine, guanine, and hypoxanthine, are formed in normal turnover of nucleic acid and also obtained from the dietary sources. So they are just Yes मैम. converted to corresponding nucleotides. The shortcut pathway, whatever we are seeing here, is the salvage pathway. So same salvage pathway has been just put into words. बेटा ये पूरे sentences बना के है, जो भी अपन यहाँ पढ़े ना वही है. हाँ मैम. देखो कहाँ पे हो रहा है. It's particularly important in certain tissues like erythrocytes and brain. Okay, where new synthesis of purine nucleotides is not operative. Okay, so already जो existing nucleotides है उसका active form synthesize हो जा रहा RBC and neurons के अंदर. Okay. Yes मैम. So this hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase, HGPRT. See, defect in the enzyme HGPRT, it is causing a disease called as Lesch-Nyhan syndrome. We will see the details. That is important only as we proceed. Regulation में PRPP is rate limiting enzyme. As long as PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate, is available, you will see this reaction continues. Okay.
If already the end Yes, products of metabolism have increased in the blood, you will see it gives a negative signal to stop the synthesis of AMP, IMP, GMP. So that is called as feedback mechanism, feedback inhibition. Okay. ऑलरेडी ये मेटाबोलाइट्स अगर ज़्यादा हो गए ब्लड में तो द Hmm. एक्शन ऑफ PRPP will be inhibited. So that is self regulation, you call it as feedback mechanism. This is all not required. Degradation of purine nucleotides, this is very 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 important beta. Purine nucleotides ka end product is uric acid. This can come as an essay also. Okay. So Yes, ma'am. now we know, like we have adenosine monophosphate, inosine, and guanosine monophosphate. So the series of steps: AMP is converted to adenosine, IMP is converted to inosine, GMP is converted to guanosine. So inosine is converted to hypoxanthine, hypoxanthine to xanthine, xanthine to uric acid. So all these steps you have to just memorize, practice. Structures are not required, only the names and the enzymes and coenzymes are important. Beta. Okay. Now, disorders of Yes, ma'am. purine metabolism. So suppose if uric acid synthesis is increased in blood, you call that condition as hyperuricemia. It will lead to a condition called as gout. ओके. ब्लड में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जा रहे समझो, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं. Hmm. We call that condition as hyperuricemia. Hmm. Generally, such uric acid crystals are deposited in the joints. Okay, carpo metacarpal joints में, especially big toe में, you will see the deviation of big toe also, great toe also, because of the deposition of sodium urate crystals. That condition is gout. Okay, and you will see the blood levels Out. of uric acid will increase, that is hyperuricemia. Normal concentration should range from 3 to 7 milligrams, but see, suppose if uric acid production is increased, then it may go up to 500 to 700 milligrams also. Okay, बहुत ज़्यादा Hmm. बढ़ जाए. So gout, metabolic disease, overproduction of uric acid. So obviously they will start crystallizing and they form stones. They are named as tophi. Okay, and they get deposited especially in joints, resulting in painful arthritis. Yes, ma'am. Okay, so historically it was found often associated with, see, high protein diet is basically responsible for over synthesis of uric acid. That's why high living in the sense like overeating, alcohol consumption and all, they're actually one of the reasons for hyperuricemia. Okay. Yes, ma'am. See, we have primary gout. So it's an inborn error of metabolism. By birth itself, you will see there is overproduction of uric acid. Okay. So the defects are, see in this flow chart we can see. बहुत ज़्यादा uric acid का production हो जा रहा. How? Because you see there is excessive synthesis of this PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate synthase is working more. There is no feedback inhibition. Continuously the signals are coming and there is overproduction of uric acid. So that's what is primary gout. Okay. Normally PRPP synthetase will be controlled by this feedback control mechanism I said just now. Okay. So Hmm. Yes, ma'am. like inborn errors by birth itself, they don't have any feedback control mechanism. Okay, which leads to excessive production. Then that is primary gout. Not only that enzyme defect, we also have PRPP, glutamyl amidinotransferase, this one. Even see this is increase. Again feedback control नहीं हो रहा बेटा, ये भी enzyme level ये बहुत बढ़ गया Hmm. है, वो ज़्यादा काम कर रहा और uric acid production ज़्यादा हो जा रहा. Okay. Then HGPR. Ma'am, only during the feedback mechanism, uric acid level increase होता. बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है? अगर ऑलरेडी नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल्स ब्लड में है, कितना होना चाहिए? 3 to 7 मिलीग्राम्स, इजंट इट? 3 to 7. हाँ,
तो अगर 3 to 7 मिलीग्राम्स ऑलरेडी ब्लड में है तो इमीडिएटली ये पीआरपीपी का इनिबिशन हो जाता नॉर्मल पीपल एंड मी the PRPP will stop functioning once the blood levels are reaching 5 to 7 milligrams beta. But unfortunately, in some people, like in primary gout, and also due to high living or due to overconsumption of protein, or maybe some underlying cause like alcohol consumption, you will see this feedback mechanism is not working. ब्लड लेवल्स में यूरिक एसिड बढ़े हुए रहने के बावजूद भी ये एंजाइम इनहिबिट नहीं हो रही. ये एंजाइम काम करते ही जा रही बेटा. ओके मैम. तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होते ही जा रहा, कंटिन्यूअसली यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा. प्रोड्यूस हो रहा. हाँ, यस इस मैम. वजह से यूरिक एसिड लेवल्स व्हेन दे इंक्रीज यू कॉल इट एज गाउट, हाइपरयूरिसीमिया. ओके, एचजीपीआरटी यस मैम. डेफिशिएंसी प्यूरिन सैल्वेज पाथवे में आया था ना ये, लाइक deficiency of this enzyme also will lead to excessive production of like ultimately uric acid only. So that condition is Lesch-Nyhan syndrome. Okay. यस मैम. One more reason is glucose 6 phosphate deficiency. See, basically glucose 6 phosphatase, if it is present, it will convert glucose 6 phosphate to glucose. Once glucose is formed, it will go into glycolysis cycle, no? Carbohydrate metabolism वाला. But कार्बोहाइड्रेट में. हाँ मैम. glucose 6 phosphatase enzyme नहीं है, तो again it will be mobilized in this direction. Got it बेटा? यस मैम. एंजाइम नहीं रहने यस की यस वजह मैम. से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी यूरिक एसिड बन जा रहा ऐसा. So glucose 6 phosphate deficiency, then elevation of glutathione reductase. So many reasons are given बेटा, एक 2 to 3 points लिख दो under each. हाँ मैम. हो गया प्राइमरी गाउट. उसके बाद सेकेंडरी गाउट, वेरियस डिसीजेस विच इज काजिंग इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड. ओके, एंड डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जा रहा मगर यूरिन में एक्सक्रीट भी नहीं हो रहा. ओके, so increased degradation of nucleic acid, hence more uric acid formation. So generally we see protein metabolism जहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा है uric acid production बढ़ जाता. Like it can be cancers, leukemia, polycythemia, lymphoma, okay, psoriasis, all these conditions better. Okay. So secondary gout is that increased production of uric acid due to increased protein metabolism. ये basic reason याद रख लो और underlying causes याद रख लो बस. Okay. Treatment of gout. Generally allopurinol is the drug of choice. तो allopurinol कैसा काम कर रहा है यहाँ देख लो आप, अच्छा समझ में आ जाए. See, the last step, hypoxanthine is converted to xanthine, xanthine is converted to uric acid. During these normal steps, suppose if patient has come to you and the patient has gout, what we will do? We will give this drug, allopurinol. How does it work? Allopurinol. It will inhibit. Hypoxanthine को xanthine नहीं बनने दे रहा, xanthine is not getting converted to uric acid. Safe, no? Uric acid. Yes, ma'am. So uric acid production is reduced by making use of this inhibitor. Xanthine oxidase का inhibitor है, तो यूरिक एसिड प्रोडक्शन को अपन कंट्रोल कर सकते ऐसा. सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट. ओके बेटा. यस मैम. सो नॉट ओनली दैट, अब देखो लाइक जिसको जॉइंट पेन से पेन, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह देखे होंगे ना आप, लाइक यू शुड हैव सीन दैट, है ना, एनी जॉइंट पेन. यस मैम. So we generally give not only this allopurinol, we should also, in order to control the other clinical symptoms, we give anti-inflammatory drugs. अब सेकेंड ईयर में आता बेटा आपको इन्फ्लेमेशन पैथोलॉजी में. जनरली इन्फ्लेमेशन इस कुछ मार लग गया तो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, फंक्शियोलेजिया बोल के रहता, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. सो
Anti-inflammatory drugs are the drugs which prevent that pain, redness, swelling and all. So the drug of choice here in the treatment of gout is colchicine along with allopurinol. Okay. Yes, ma'am. इसके अलावा भी many other drugs can be used, but you write only one, so 5 to 6 drugs are given: phenyl, butazone, indomethacin, and so on. Pseudo gout, similar to gout, but here you don't find uric acid crystals. Instead, calcium pyrophosphate crystals are formed. Yeah, that's why it is called pseudo Hmm. gout. Huh? Leishman syndrome, HGPRT deficiency पढ़े थे ना अपन salvage pathway में. हाँ, salvage path नाम. Hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase deficiency बेटा. अभी लीशनियंस कभी कभी पूछता हूँ. So it is a sex-linked metabolic disorder that it is carried on X chromosome. Whenever any gene which is carried on X chromosome, males are the sufferers. हीमोफीलिया Hmm. भी है ना बेटा, एक्स लाइक एक्स क्रोमोसोम पे ही कैरी करता. फीमेल्स आर ऑलवेज सेफ बिकॉज दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स. if one X chromosome is carrying, the other X is normal. That's the reason females, Normal. हाँ, females do not show phenotypical, यानी structurally they don't Hmm. show any abnormalities. They will be only carriers. Okay, वो जीन को Yes, ma'am. कैरी करते प्रोजेनी में, बट दे डू नॉट सफर विद द डिसीज. So it's a sex-linked disorder which is seen on X chromosome affecting only males. So in this Leishman syndrome, there is overproduction of uric acid. Okay. So neurological abnormalities, mental retardation, aggressive behavior, learning disabilities, and all. Okay. Biosynthesis of pyrimidine nucleotides is also not important, beta. ये भी कभी नहीं पूछा. Okay, ma'am. मगर इसमें ओरोटिक एसिड्यूरिया बोल के एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्कर 3 मार्कर. सो ये Hmm. साइकिल जो है पिरामिड, हाँ, ma'am. थाइमिन और साइटोसिन के सिंथेसिस के टाइम पे ओरोटेट शुड गेट कन्वर्टेड टू ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट in the presence of Hmm. orotate phosphoribosyl transferase. Suppose if this enzyme is defective, एंजाइम नहीं है, तो ये जो है ना, ओरोटेट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड टू ओरोटिडिन मोनोफॉस्फेट. ब्लड में Okay, ma'am. ओरोटेट के लेवल्स बढ़ जाते, हाँ, ma'am. तो दैट कंडीशन इज ओरोटिक एसिडूरिया. तो इन लोगों को फोटोफोबिया होता है, ऐसा आँख बंद हो जाते, दे कैन नॉट लुक एट सनलाइट एंड ऑल. सर्टेन क्लिनिकल सिम्टम्स दे विल हैव. सी दिस इज इम्पोर्टेंट, ओरोटिक एसिडूरिया. ओके. Yes, ma'am. ओरोटिक Recently केस आया मैम उसका. आया था ये क्वेश्चन. हाँ, इस यही केस आया था मैम. वो एक अच्छा मिनट, अच्छा. यहाँ क्वेश्चन पेपर है. ओके ओके. हाँ. हाँ मैम, आया था. A 3-year-old girl presented with megaloblastic anemia and हाँ. failure to thrive. Obstetric history was uneventful. Anemia was present, which did not improve despite blood transfusion. There हाँ. was no response to B12 folate and pyridoxine therapy. हाँ. Urine analysis down orotic acid crystals. ओ. Very high levels of orotate. Enzyme assay showed deficiency of orotate phosphoribosyl transferase. हाँ हाँ हाँ. Hmm. पर हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क्स? ये 5 मार्क्स को आया था मैम. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये इसमें डायग्नोसिस में ही आपको मार्क्स दे देता हूँ फिर. आंसर तो हाँ हाँ पूरा मैम, ही बताया. आंसर खुद ही बताया मैम उन्हें. ओरोटिक एसिड क्रिस्टल्स और डेफिशिएंसी ऑफ ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज. अच्छा हाँ, तो वही व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस में वही लिखी, ओरोटिक एसिडूरिया ही लिखी. अच्छा अच्छा अच्छा. व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ द फाइंडिंग में क्या लिखना मैम? पैथोजेनेसिस इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम ओनली, नो बेटा, बट ही गेव दैट ओके ओके. ऑलरेडी, हाँ. है ना. डेफिशिएंसी ऑफ ओ, एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी वो मैम. हाँ.
Deficiency Okay. of enzyme orotate phosphoribosyl transferase is the pathogenesis. ये हाँ. एंजाइम की कमी की वजह से हो रहा ऐसा. ओके ओके, हाँ हाँ. हाँ. ओके So, मैम, वही वही. और नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज करके. see, feeding diet rich in uridine and हाँ. saccharine is effective treatment. These ट्रीटमेंट. compounds हाँ मैम. provide through phosphorylation pyrimidine nucleotides required for DNA and RNA synthesis. Okay. यस मैम. Uh, Besides this, UTP inhibits carbamyl phosphate synthetase 2 and blocks synthesis of orotic acid. ओरोटिक एसिड. तो ये है बेटा हाँ pyrimidine मैम. एसिड्यूरिया. अगर वो पूछ लिया तो राइस सिंड्रोम भी पूछ सकता बेटा. सेकेंडरी हाँ हाँ मैम. एसिड्यूरिया. इसमें ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज इज डिफेक्टिव. यूरिया साइकिल वाली यस मैम. causes accumulation of हम्म. carbamyl phosphate. Okay. Increase synthesis and excretion of orotic acid in this condition. So that finishes this chapter beta. यस मैम. ये चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर जितने भी है क्वेश्चन बैंक देख के